The post-conflict development strategy of the government of Sri Lanka in respect of the northern and the eastern provinces was designed to address the needs of resettlement, reintegration and reconciliation, resumption of service delivery and rejuvenation of political institutions at the sub-national and the local levels. The prolonged conflict that prevailed from 1983 to 2009 placed a disproportionate social and economic cost on the northern and the eastern regions. As a result, these regions lagged significantly behind in development compared to the rest of the country. Under this context, soon after the war is ceased, the government of Sri Lanka in early 2009 sought the assistance of the World Bank to develop the war-devastated areas through a well-designed community-driven project, viz. Northeast Local Services Improvement Project, NELSIP. The NELSIP project is a signature project for us. It's particularly important because of its focus. We feel that this project is one of a rare projects that has actually focused on empowering communities. It's about what the community wants, what the community aspires to achieve, and what we do is we simply support that vision. But what we also know is that to achieve results in a project like this one, you need many partners. In this case, we had the government, we had the provincial government, we had the local government, and we had our partner DFAT, who all provided either financing, technical assistance, or other services. But frankly, what really mattered is having these partners and having the communities work as one. We are successfully completed this project with the stakeholders' assistance. In addition to, I should say, about this project already completed 1,190 infrastructure projects. These are mainly located in northeastern suburban district in Sri Lanka. Local government commissioners of the provinces and chief secretaries of the provinces given their assistance to develop monitoring and evaluation program for 1,190 infrastructure projects. Well, Australia has been a long-standing partner of the NELSIP program for more than 5 years. The Australian government has invested more than 20 million American dollars in US dollars into the NELSIP program, and it has achieved many great results. It's a program that has delivered much needed local economic infrastructure to conflict-affected communities in the north and the east of Sri Lanka. And it has delivered that in a way by building the capacity of local government authorities. Key to its success has been the close partnership between the Australian government, the Sri Lankan government, communities, and of course our implementing partner, the World Bank. As soon as the war ended in 2009, the government of Sri Lanka requested the World Bank for assistance to resettle the internally displaced people in the north and east. So the bank started preparing 3 operations. The first is the emergency operation to reconstruct the infrastructure. The second one was to resettle the IDPs in their own houses and then to restart their livelihood activities. When we started these operations, we found that the local service delivery has been dilapidated and dysfunctional. So we started preparing the third operation called the NELSIP, Northeast Local Services Improvement Project. NELSIP is innovative project implemented in local government sector in Sri Lanka. It has paid attention to strengthening the physical infrastructure services, providing effective and efficient local public services. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ජනතාවට ලබා දුන් මූල්‍ය ආධාර පළාත් පාලන ආණ්ඩු ක්‍රමය ඔස්සේ ලබා දීමෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනතාව පළාත් පාලන ආයතනවලට හුඟක් සමීප කළා. I've been impressed by their NELSIP project, where they get the communities into development projects through local authorities.
One of the things I have seen is that, unlike in the past, they have been addressing the question of distancing the mode of governance from communities. Now they are getting communities to think about their local projects, local requirements, local resources, local knowledge. The project not only supported to implement various sub-projects which give direct benefits to the citizens, it also focused highly on building capacities of the institutions involved in the project. Further, it supported to build office buildings for 40 local authorities which did not have an adequate space and conducive environment to carry out their activities effectively. NELSIP-Documentaries 2013 වර්ෂයේ ලාහගල ප්‍රාදේශ සභාවට පැමිණියා. ඒ වෙනකොට අවුරුදු 30ක කාලයක් අවසන් කර තිබුණේ නැහැ. විගණන මතයක් තිබුණේ නැහැ. භාණ්ඩ සමීක්ෂණයක් කරලා තිබුණේ නැහැ. කාර්ය මණ්ඩලයක් හිටියේ නැහැ. කාර්යාලයක් හරියට තිබුණේ නැහැ. අපි හිටියේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක. NELSIP-Documentaries පැමිණුණට පස්සේ විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබුණ අපිට. ඒ වගේම විගණන මතයක් ගෙනාවා. භාණ්ඩ සමීක්ෂණය ඉවර කරා. කාර්ය මණ්ඩලයක් ලැබුණා. කාර්යාලයක් ලැබුණා. ඒ මත පරිගණක යන්ත්‍රයක් තිබුණේ නැහැ අපේ සභාවේ. පරිගණක යන්ත්‍ර තිබුණා. සියලුම සම්පත් ලැබුණා. හරිම සතුටු වෙනවා ගම්මු වෙනුවෙන් වැඩි සේවයක් කරන්න ලැබීම ගැන NELSIP-Documentaries. ඊට කලින් අපිට පරිණඩි ගෙවා ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. පාරවල් හදා ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. The project has built the capacity of all the local authorities in the northern and eastern provinces and 22 local authorities in the adjoining 3 provinces. NELSIP முறை திட்டத்தின் மூலமாக கிழக்கு மாகாணத்திலே ஏறத்தாழ 6500 மில்லியன், அதாவது 650 கோடி ரூபாய் திட்டங்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இது 2012ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2017ஆம் ஆண்டு வரை காலப்பகுதியிலே இந்த திட்டம் கிழக்கு மாகாணத்திலே அமுல்படுத்தப்பட்டு இன்று எல்லாம் முடிவடையும் தருவாயில் இருக்கின்றது. குறிப்பாக அதில் பல பாரிய திட்டங்களை இன்று நாங்கள் அமுல்படுத்தி இருக்கின்றோம். Because of this war in north and east, that local authorities almost all the properties and other resources were destroyed. So as the reason, this NELSIP project introduced in north and east to rebuild these properties. උතුරු මැද පළාතට හඳුන්වලා දුන්න NELSIP-Documentaries යටතේ ක්‍රියාත්මක වන උපව්‍යාපෘති 32න් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ පළාත් පාලන ආයතනවල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අරමුණු කරගත්තේ පළාත් පාලන ආයතනවලට ශක්තියක් ලබා දීම. ඒ කියන්නේ යුද්ධයෙන් පස්සේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සංවර්ධනයට මේක ඉවහල් වුණා වගේම ඒ දෙවෙනි පියවරක් විදිහට තමයි උතුරු මැද පළාතට මේ හඳුන්වා දීමක් සිද්ධ වුණේ. In order to institutionalize accountabilities within the local government sector, the project introduced and established systems such as participatory planning, effective financial management, effective procurement management, social auditing, grievance redressing, social safeguard, environmental mitigation, completion of project completion reports, front office, etc. මේ ව්‍යාපෘතිය සැලැස්මට අනුව ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ සැලැස්මේ තිබ්බා ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණා කිහිපයක්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා සහභාගීත්ව සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින් තමයි අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති තෝරගත්තේ. ඊළඟට ඒ සෑම ව්‍යාපෘතියක්ම ක්‍රියාත්මක කරන යාදී ඒ සඳහා වූ සමාජීය විගණන කමිටුව අපි පිහිටුවා. Social audit committees are being elected from Praja Mandala societies, and the social audit committees are continuously looking after how these private contractors are actually engaging in projects, and they are monitoring and giving some advices, opinions, suggestions, and also requests. මහජනතාවගෙන් අපි යම් ප්‍රදේශ ගන්න ඕන. මොකද ඉංජිනේර්ස්ලා හැටියට, ආකිටෙක්ට්ස්ලා හැටියට අපිට සම්පූර්ණ අපි ඒ ස්ථානය ගැන නැත්නම් ඒ වටපිටාව ගැන එහි තියෙන පසුබිම ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි දන්නේ. එහෙමනම් මේ විස්තරය දැනගන්න අපිට හොඳටම උදව් වෙච්ච පිරිස තමයි මේ social audit committee නැත්නම් සමාජ විගණන කමිටුව. Financial management of the local authority has been strengthened because of the two major criteria introduced by the project. One is submission of board of survey on time and get the audit opinion, favorable audit opinion to receive the grant. Because of these two,
the project was achieved very marvelous. Procurement process in earlier stage, we haven't any knowledge in procurement widely. Our officers also, they haven't any procurement knowledge. So after the NELSIP project, after the coming the NELSIP project, we are gain more knowledge. ව්‍යාපෘති රාශියක් ක්‍රියාත්මක වුණා මේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල. ඒ යටතෙන් මෙම ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කණ්ඩායම නැත්නම් පැට් කණ්ඩායම කියන එක විශේෂ අවස්ථාවක් වුණා නැත්නම් ක්‍රියාකාරකමක් වුණා මෙම NELSIP ව්‍යාපෘතිය. එහිදී ඇත්තටම මෙහි මූලික අරමුණ උනේ ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීම අවස්ථාව. නැත්නම් අපි කියනවා විශේෂයෙන් මෙම NELSIP ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරා සිව් අවුරුදු සැලැස්මක් පළාත් පාලන ආයතනයේ සිව් අවුරුදු සැලැස්මක් පිළියෙල කරා. ඒකෙන් තෝරා ගන්නා ව්‍යාපෘති තෝරා ගන්නා අවස්ථාව ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කිරීම, සැලසුම් කිරීම, ඇස්තේත් පිළි කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කරලා ඒවා ජනතාවට ලබා දෙන අවස්ථාව දක්වා වන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මේ පැට් කණ්ඩායමෙන් අධීක්ෂණය කිරීමක් සිදු කරා. It's a program that has sought to include more than 3,000 community members through the social audit committees. It has included community members through the participatory planning process. And most importantly for us, the Australian government, we see the inclusion of women and people with disability having a voice in local services. ව්‍යාපෘතියට පුළුවන් වුණා අපි වැඩ කරපු ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ සිතිවිලි සහ ආකල්ප වෙනස් කිරීමට. ඉතින් ඒ වෙනස් කිරීමෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය ලංකාවේ ඉදිරි සංවර්ධන ගමනට උදව් වුණා. Types of sub-projects implemented under the NELSIP are varying according to the needs and the geographical areas. It is a special characteristic of NELSIP that the citizens identified and prioritize the needs in the areas that they live in. Thus, the sub-projects implemented were the demands of the people, not the decisions of the supplier. The sub-projects always go along with the local services. Among those, the rural roads, rural electrifications, cemeteries, small bridges, rural water supply, public parks, public markets, children's parks, weekly, daily fairs, public libraries, office buildings for local authorities, bus stands, passenger vessels, stormwater canals, etc. are significant. நிரந்தர வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு வசதியான பயணத்தையும் ஆட்கள் அதிகமாக செல்றதையும் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. இதன் மூலம் இப்போ நிரந்தர வந்ததுக்கு பிறகு மக்கள் அதிகூடிய விருப்பத்தோடு ஏறி பயணத்தை மேற்கொண்டு வராங்க. அதனால் நிரந்தர வந்தது ஒரு சிறப்பான நெடுஞ்சிக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விடயம். அந்த நிரந்தர மேலும் தொடர்ந்து தனது சேவை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ආදරව கிடைக்குமென மக்களிடம் நம்புகிறோம். පාරේ යන්න බෑ වයින් කාලට ඔක්කොම යට වෙනවා දණීසගත්ලා උඩට වතුර එනවා. අපි දැන් මේ බලන්න මේ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක අපේ මේ ඒ යට වෙන ඒවා නැති වෙලා දැන් අපි ගෙවල් වුණත් හදාගත්තේ මේ ඊට පස්සේ මේ ව්‍යාපෘතිය ආවට පස්සේ ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියක් යටතේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් බිබිලට යෝජනා කළා. මහ ජනතාවගේ වැඩි කැමැත්ත අනුව ඒ ව්‍යාපෘතිය අද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සඳහා යන වියදම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් මේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියෙන්. ඇත්තටම සන්තෝෂයි. අපේ ඉස්සර තිබ්බ පලාවත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණයට වඩා මේක ගොඩක් පිළිවෙලයි. අපිට ඕනම වෙලා කියන්නේ වැස්සට આવුවට බොහොම පහසුවෙන් අපිට දැන් තියෙන තැන බඩු මිලදී ගන්න පුළුවන්. අම්පාර නව බස් පාරයන්තේ වැඩ කටයුතු අපි ඉදිකිරීම කටයුතු පටන් ගත්තේ 2017 සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා. මේක NELSIP ආයතනයේ ආධාර වලින් තමයි ඉදිකිරීම කටයුතු කරන්නේ. ඒ සඳහා වෙන් වෙලා තියෙනවා මිලියන 222ක්. දැන් මේනකොට අපේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙනවා. උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන සේවා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය එහෙම නැත්නම් NELSIP ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇත්තටම අපිට මොණ්ඩල් දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ලක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඊට අනුබද්ධව ඉතාමත්ම වැදගත් මේ යහපාලන සම්පත් මධ්‍යස්ථානට අවශ්‍ය සීල පහසුකම් ටික අපිට ලැබුණා. எங்களுக்கு இதை கட்டுறதுக்கு பிரதேச சபாவும் மிகவும் உதவி செய்தாங்க. மற்றது சோசியல் ஆடிட் கம்யூனிட்டி ஊடாக நாங்கள் நிறைய பலன்களை பெற்றுக்கொண்டோம். ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை நிவர்த்தி செய்து எங்களுக்கு உடனேயே அதை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்து தந்து. But as with many of the community members sitting in the room that I know you're all watching this from, we remain ambitious.
we want to see this as the first phase of much more to happen going forward. So we encourage the communities who have benefited to continue working on this, but we also encourage you to continue to look for opportunities, because ultimately it's not about just being a producer, it's about adding value and making a difference in the long term. All the stakeholders involved in implementing the project, and especially the beneficiaries, are of the view that the NELSIP has brought many changes into the local government sector. They also believe that local authorities are now in a better footing to deliver their services in a transparent and accountable manner.